Chief Advisor Switzerland visit a historic achievement for Bangladesh, says Press Secretary, adding efforts are on to bring back chiffon of money during Hasina regime. Professor Yunus expresses thanks to President Trump as USA continues assistance for displaced Rohingyas. Beijing notes to reduce interest rate of loans and extend the loan repayment to 30 years, says foreign advisor. China may be alternative destination to India for treatment of Bangladeshis. Election Commission wants to hold proper and credible election as a gift to the nation. Some 66,800 workers are visiting door to door to update voter lists, says CEC. Anti-Corruption Commission finds credible evidences of corruption, including embezzlement of state funds against Saima Wajid Putul. International Crimes Tribunal Investigation Agency has evidence of shooting from RAB helicopter. The tribunal issues warrants against 96 people so far, says Chief Prosecutor. Interim government should move forward with neutrality. All sacrifices made during the movement will be under question if neutrality is not maintained, says Amir Khosrow Mahmood Chaudhary. Chief Advisor expresses deep shock and condolences the death of Bangladesh's first Army Chief and Sector Commander of Liberation War, K.M. Shafiullah. 13 peacekeepers killed in Congo as severe fight escalates between UN peacekeepers and the rebels. And Bangladesh lost to India by 8 wickets in first match of Super 6 stage of ICC Women Under 19 T20 World Cup. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10. This is Shoma Bose welcoming you all. Those were the headlines. Now move on to the details. Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam has said Chief Advisor Professor Muhammad Yunus' visit to Davos was a tour of historical achievement for Bangladesh. He said this during a press briefing on the visit of the Chief Advisor to Switzerland at the Foreign Service Academy today. Deputy Press Secretary Apurbo Jahangir and Azad Mojumdar were present. The press secretary said during his tour in Davos, the chief advisor joined a total of 47 events during the WEF annual meeting, while he held meetings with heads of government and states of some countries and gave interview to many international media outlets and joined many side events. The main agenda in this meeting was to bring back the chiffoned money during Sheikh Hasina's tenure. Responding to a question, the press secretary criticized the media outlets that are giving platforms to people like former Home Minister Asaduzzaman Khan, Kamal describing Kamal as butcher of Bangladesh. এর 3টা পর্যন্ত একটানা মিটিং হয়েছে, মোট 47টা মিটিং হয়েছে। তার মধ্যে তো আপনারা দেখেছেন হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট আছে, টপ বিজনেস লিডার আছে, টপ সোশ্যাল লিডার আছেন, সেলিব্রিটিস আছেন, সবাই ছিলেন এবং অনেকগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছেন, যেটা ওয়ার্ল্ডের টপ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া। অনেকগুলো মিটিং এর মূল থিম একটা, সেটা হচ্ছে যে স্টোলেন মানি কিভাবে রিকভারি করা যায়। এটা একটা খুবই, আপনি জানেন হোয়াইট পেপার কমিটি বলেছে $234 বিলিয়ন বাংলাদেশের থেকে শেখ হাসিনার সময় চলে গেছে এবং এটার সাথে অলিগার্করা জড়িত, পলিটিশিয়ানরা জড়িত। যেই টাকাটা চুরি হয়েছে এটা বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের টাকা।
তাদের টাকাটা চুরি করে নিয়ে গেছে শেখ হাসিনার চোরতন্ত্রের লোকজন। তো সেই টাকাটা আমরা যেভাবে হোক ফিরিয়ে আনবো, এবং সেই জন্য যেটা লাগে যে গ্লোবালি আমাদের একটা সমর্থনটা আমরা চাচ্ছিলাম এবং সবাই অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। মাজারের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং খুব ক্লিয়ার। এটা বাংলাদেশের মাজারের যে একটা পার্ট অফ বাংলাদেশের ট্র্যাডিশন কালচার, এবং এটা অনেকে বাংলাদেশের প্রচুর লাখ লাখ জনগণ মাজারে যান। আমরা তাদের রিলিজিয়াস বিলিফকে সম্পূর্ণ অনার করি, এবং যারা মাজারে অ্যাটাক করবেন তাদের ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স। কোন ধরনের কোন মাজারে অ্যাটাক আমরা টলারেট করব না। আসাদুজ্জামান খান কামাল হচ্ছে বাংলাদেশের কসাই, বুচার অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশে যেই ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে, স্টুডেন্টদেরকে, শ্রমিকদেরকে, রিক্সাওয়ালাকে যে একদম নির্দয়ভাবে খুন করা হয়েছে, তার অন্যতম বুচার হচ্ছেন উনি। During the briefing, Chief Advisor's Deputy Press Secretary Apurva Jhangi said Chief Advisor Professor Mohammad Yunus thanked U.S. President Donald Trump for keeping U.S. support to the Rohingyas through USAID programs despite its executive order suspending U.S. aid to all countries for 90 days. সেখান থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য ইউএসএইড যে নিউট্রিশন এবং রিসোর্সেস প্রোভাইড করতো, ওইটার থেকে ওই এটা এক্সাম হয়েছে, এটা আপনাদের হবে, এটা জানি থাকবে। ওটার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এবং এই সুবাদে আজকে ইউএস এমবেসি হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ ডক্টর খলিলুর রহমানের সাথে দেখা করেছেন, এবং উনি এই অবস্থায় ধন্যবাদ দিয়েছেন। As many as 66,800 workers are engaged in updating voter list by going door to door, said Chief Election Commissioner AMM Nasiruddin. He said this at RFED talk organized by Reporters Forum for Election Aid Democracy at the Nirbachan Bhavan in the capital's Agarkot today. The CEC said the Election Commission wants to present a free, fair and credible election. RFED President Ikramul Haq Saim presided over the function, while General Secretary of the organization, Humayun Kabir, moderated it. Medical science-related international journal Lancet was published a report over controversy of the appointment of Saima Wajid Putul to World Health Organization. In the report, the investigation of the Anti-Corruption Commission over the achievement of her post through alleged corruption has surfaced. Deputy Director of the ACC, Akhtarul Islam, told this to Lancet. There were allegations that Putul's mother, former Prime Minister Sheikh Hasina, used her power in this regard. The International Crimes Tribunal has issued arrest warrant against former RAP DG Harun Rashid in the case filed on charges of mass killings during the July-August mass uprising. The three-member tribunal led by its chairman, Justice Ghulam Murtaza Majumdar, gave the order today following a petition of the prosecution. Harun Rashid was the DG of RAP between June 5 and August 6 last year. In another development, the tribunal permitted the investigation agency of the tribunal to grill Sai Abdul Malik and Constable Mukul Chowdhury in the case filed on charges of burning down 6 bodies in Ashulia. The 2 policemen were produced before the tribunal today. The chief prosecutor of the tribunal said the court has so far issued arrest warrant against 96 persons. Of them, most are former ministers, Awami League leaders and police officials. Home Advisor retired Lieutenant General Jahangir Alam Chaudhary has said currently there are sufficient number of policemen, but because of the force's slow work pace, the state of law and order is getting worse. He made the remarks today while speaking at the inaugural ceremony of emergency services at Kiraniganj Central Jail. The advisor also paid a visit to the jail. He said that 700 convicts who escaped from the jail after 5th of August are still fugitive.
12 terrorists who are currently engaging in terrorist activities after being released from prison will soon be subject to the law. According to Jahangir Alam Chaudhary, the jail's emergency hotline will provide information on prisoners' location, parole details, physical condition, appearance and interview dates. He added that family members of the jail inmate can call this hotline number to obtain all the information. Students who sustain injuries during the movement will be recruited to this emergency service, the Home Advisor continued. Dhaka has proposed to discuss with Chinese government on Bangladesh's visit to Kunming in China for medical treatment due to problems in obtaining Indian visa and facilitate ease of visa process in this regard. Foreign Affairs Advisor Mohammad Tawhid Hussain said this while briefing newsmen over his China visit at Foreign Ministry today. Referring to name will also be dropped from the list. It has been scrapped. It has been trying to enter the market for several years. This initiative has gained momentum through enter into Bangladesh. জুলাই বিপ্লবে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ন্যায় বিচার পুনরুদ্ধারে নেতৃত্ব দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন ছাত্র তরুণরা। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী চলছে তারুণ্যের উৎসব 2025। দেশের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে চলছে তারুণ্যের উৎসব। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আয়োজন করছে অনূর্ধ্ব 18 যুব কাবাডি প্রতিযোগিতা। 20 থেকে 23 জানুয়ারি উপজেলা পর্যায়ে, 25 থেকে 29 জানুয়ারি জেলা পর্যায়ে এবং 3 থেকে 8 ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় পর্যায়ে হবে এই প্রতিযোগিতা। সারা দেশ থেকে বাছাই করা সেরা খেলোয়াড়রা 8টি জোনে ভাগ হয়ে 12 থেকে 18 ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে লড়বে জাতীয় পর্যায়ে। তারুণ্যের উৎসবে আপনি মেতে উঠুন কাবাডির সাথে। Now moving to international news.